안녕하세요. 소리가 안 들린다. 안녕하십니까? 안 돼요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 일단은 시작하면은 그 CB 엔지니어들 들어오면요, 제가 리드해서 설명 시작하는 때까지 설명 진행하고요. 이제 시작해달라고 말씀드리면 그때부터 화면 공유해서 보여주시면 될 것 같습니다, 비님. 네, 알겠습니다. 네. ஹலோ ஜான், நீங்களாம் ஜாயின் ஆகிட்டீங்க. அந்த அனீஷ் அன்னைக்கு நீங்க தானே? அனீஷ் ஜிஎம்என்டி. ஓ, கவலை அது நீங்க என்ன? ஓகே, அது யாருக்கும் கவலை இல்லை. ஓகே, 보트? 리포트? Just a time. 해봐. 있어. 있어. 이렇게. 1376. 1376. Just the final comment.
Mr. Rashika, good morning. Hello, Mr. Ashika. Hello, good morning. Mr. Rashika, will others also be joining, or Yeah, only you from the? just a moment, please. Okay. 참고로 지금, 들리십니까? 드립니다. 참고로 지금 방금 조인한 친구가, 설계부서의, 엔지니어입니다. 참고하시기 바랍니다. Hello, Fasil. Yes, Mr. Hello. Rashika. I just called Hello, good this morning. guy. I'm He John said here. he would be joining in 10-15 minutes, but he asked me to continue with the meeting since we all have a tight schedule. Okay. Shall we? Yep. Shall we first start with the background noise testing, this method statement? Okay. Okay. First thing is in the method statement that you had submitted under section 1 general. Hello. Hello? Yes, we can hear you. Please go ahead. Okay. I'll continue. Right. Under section 1 general, it says this method statement aims to acquire precise and dependable measurements of background noise for the purpose of conducting a comprehensive background noise study. This noise study you are referring, is it the noise analysis report, or this is just the commissioning testing? This one, Mr. Rashika, now according to our contract, in our contract, it is defined that we must do a noise test. Okay. Total system. This is that test. Okay. So what I want to know is, so the results of this test will not affect the simulation, right? Noise analysis report. The simulation is based on a test you have done in February 2022. Yes. Yes, just give me a minute. I will talk with the team also and come, Mr. Rashika, to give you an accurate. I'll talk with my boss. So he'll talk in Korean to them and ask them. Okay. Yeah.
서우준 과장님, 서우준 PM님, 아, 네네. 저 혹시 박경철 PM님도 가능한가요? 참석이? 아, 오늘 그 휴가라서 참석이 어렵습니다. 지금 질문하는 게 저희가 예전에 한번 메소드 스테이트먼트를 냈거든요. 네. 그런데 저희가 예전에 기본적으로 이 공사 중에 바깥쪽에 네. 측정한 게 있어요. 네. 이것들이 그 메소드 스테이트먼트에 영향을 미쳤는지 반영을 한 건지 그거를 좀 알고 싶다 그러거든요. 지금 메소드 때부터 제출한 문서를 봤는데 이 내용이 실제로 측정한 위치를 반영한 건지 궁금하시다는 건가요? 네. 예, 그런 것 같은데 잠시만요. 네. 서우준 과장님, 서우준 네. PM님, 네. 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 제가 좀 이해를 잘못했습니다. 저희 화면 공유한 거 보이시죠? 보입니다. 이 값이 실제 값인지 아니면은 데이터 값인지 확인 좀 하고 싶다 그러는데요. 아, 예. 안녕하십니까. 저 신성전 프로젝트 이종수입니다. 예, 해당 그 정보들은 제조사로부터 받은 정보입니다. 실제로 이건 측정한 건 아니니까 기자재별로 실제로 한 건 아니고요. 음, 제조사에서 받은 정보를 적용한 값입니다. Mr. Rasika, are you there? Yes, Vase.
Mr. Asika, now I spoke with my boss also. He asked in our team also, how is that? What we will do is now, if you see this document, this is a noise simulation. This document you have, right? Noise analysis. Fasil, I can't see your screen. Hello. Yep. Ah. Hello. Can you see the screen? No. We shared a screen. We shared a screen. Can you see it? It's on screen share to everybody. Please check whether others can see, because I can't see the screen. Yes, I can see. I can able to see. You can see it, no? Yeah. Mr. Rasika, I will stop it and reshare it again. Please. Can you see it now? Unfortunately, no. All right, I will tell you, Mr. You Rasika. can tell me the close. All right, if you refer to noise analysis document, we gave noise analysis report. Just a moment. Revision B. Wait. Revision B. Okay, yeah. Right. In that one, if you come to section 4.2.1, main noise sources. Yes. In that one, Mr. Rasika, we have this. There is a chart. This chart is given by the vendor. Okay. Fasil, we will come to that. I have some questions regarding this chart as well. So, briefly tell me whether the measured data of this noise measurement test will be included in the noise analysis report or not? No, Mr. Rasika, it will not be included. This is yes. Now, in this method statement, right? In section 2 and 4, right? Yes. It clearly says, if you go to section 2, background noise measurement method inside building, right? Yes. The agreed upon base values determined jointly by Hyosung technical team and CB will be sent to the headquarters for further analysis and preparation of the background noise study. This analysis will be used to complete the noise analysis report. So you are referring again to the noise analysis report. Sorry. Right? Now, what this report means, Mr. Rasika, in the contract, we have been given some noises that 7 meters from the boundary that has to be maintained, and inside the building, inside certain rooms, noise is given. So this report, we are showing that we are meeting the contractual demands. That is the purpose of this noise report. The noise simulation is separate. Okay, then why are you referring to this report from the noise? So what you are saying is you are just proving the compatibility, right? Yes, compatibility, you're right. Okay. So this background noise measurement will be done with the STATCOM running. Yes, one is without running, we will take the background sound. Then with the STATCOM running, we will take it during the online testing. Okay. Now in the online testing, it's also given as online testing. There's a close 6.34 audio noise measurement. Yes, audio noise measurement. Yes, I can remember. Yeah. Yeah. So Well, this is that one, more detailed. Sorry? This one, in this document, the method statement, we are showing the points. In the online test document, we are just told we are going to do it. Okay, so it's basically the same, right? Same, basically same. Okay, so as per this, you will be taking the measurements inside the building and around the fence and the outside area as well, right? Yes, outside area as well. If CB wants, we can take extra points also. If you have, because that test is done by us, that's no problem. Okay, duly noted, right? Okay. Yes. Right. Then, do you have the reply sheet that you have sent along with
revision B of the method statement for background noise testing. Revision You B. have Yes. you have sent the replies for revision A along with revision B. System. The date is 28 August 2023. Just a minute. Your reference is BI 1983. B9, BI? BI 1983. 1983. Okay. I'm sharing that. Can you see the screen, Mr. Rasika? Just a moment. No, there's some issue. I'll Right. reach it. John, can you see it from your end? Yeah, yes, I can see the sharing. I can see the document. Maybe I'm reading with my browser. Maybe some other issue. Might be like that. Okay, Mr. Rasika, now I open that in the screen. You can ask. Yeah. Now we talked about this point 1, right? That's okay. This is something separate. So these results will not go to noise analysis report. Okay. Then item 2, right? Okay. I think you have updated section 3, but there's an issue in section 3. One place says 1 feet, the other place says 1 meter. So it should be corrected as 1 meter, right? Yes, we will correct it. Okay, note it down, Mr. That is section 3 of revision B noise measurement report. Yes. One place says 1 feet, other place 1 meter. 1 minute. Mr. Rasika, just one clarify. I will ask what is the correct one from our team. Okay. In all other places, it's given as 1 meter, right? Mr. Rasika, it's 1 meter. 1 meter, no? Yeah, 1 meter. I will correct it. Okay. Fasil, since Yes. since you will be updating the document, now Yes. the earlier confusion was because it says this analysis will be used to complete the noise analysis report. Yes. Rather than if you can say used to verify the noise analysis report, it will be more clear. Right. I will put it like that. Because the word complete kind of implies that you will be using these values to update that report. That was the confusion. All right. So you want me to edit as to verify, no? Yes. That is basically what you are doing, right? Yes. Yes. Okay. So please update. Okay. And okay, shall we go to the comments? Yes. Then item 3, Okay. the request was to take measurements at the cooling fan area, STATCOM transformer as well as the outdoor reactors. You are complaining, right? Yes. Yes. We will do that one. Then item 4. So we proposed to measure the background noise before and after start and stop of the STATCOM, right? Because for this Okay. measurement, you will be switching on the STATCOM and then switching off again, right? Yes. So before you put it to above 0, make the measurement, and then after stopping, take the measurement. Okay. Start and stop of the STATCOM. Yeah, background without the STATCOM, basically. So before the start and after the stop. Okay. Then with your response, I think the test dates are incorrect, right? That's a mistake. Which one? Yes. Yes.
in your reply, because the letter is dated 28th August. The proposed Yes. dates are 4th to 9th August. So Yes. please provide the actual dates. We'll talk with the PMU and get these new dates, Mr. Rasika. Yes. We'll Okay. talk. Fazil, please share this recording also with the PMU. Yes, I will share it. Mr. Rasika, just 1 minute. John, Yeah, yes, Fasil. John, now I think I talked this with Dinesh also. Can you talk Okay. with the CEB site team and arrange a Okay. date for this testing? So I can Okay, that I will discuss with our site team and site team and CEB. Okay. Yes, Mr. Rasika, we can go ahead. Okay. Now, then in the same comment, you are saying morning time the measurements will be taken at 7:30, night time 10:30. I think this is the testing time before the start of the STATCOM. Am I correct? No, this will be for both, Mr. Rasika. Starting time. Yes. Now it's I don't know, in the noise analysis report revision B, there was the attachment for background noise measurement with revision B. Yes. Boundary noise measurement test report Yes, starting that from is, page 15, right? yes, page Boundary 15. noise measurement test report. The time was given as Same. 12:30 to 1. 12:30 to 1? No. Daytime. Daytime. Sorry. One measurement test you have taken at 12. Daytime 7 to 8. Night time 10 to 11. 10 to 11. Yeah, yes. 10 to 11. There are little variations. Some places you have taken 9:30 to 10:30. Yes, we are not You are reachable. not periodically measurement, right? Is it kind of taking an the highest value that you have observed during that 1 hour, just a single measurement? No, how we did this last time also, Mr. Rasika, we keep the sound meter there. We put it onto the maximum mode. So the sound measurement machine will record the maximum for 1 minute. It will do a sample test for 1 minute. And after that 1 minute, the highest it will record. So that test duration will be 1 minute, right? Yes, for 1 point. So continuously when they do that, it will take about half an hour. We will cover within for half an hour. Half an hour to 1 hour it will take. Now, Fasil, now we have agreed now to take a measurement before the switching on the STATCOM and after switching off the STATCOM. So before the switching on, we will take measurements at all these places for 1 minute. Then switch on the STATCOM and do the same, and switch off the STATCOM and repeat the same. Right? Okay. Okay. No problem, Mr. We can do this. But the time, yeah, the time duration, I think we should agree at a later point. The time period at which we will be doing, I'll discuss with Mr. Gayan as well and let you know the time period. So for the moment, shall we keep it open? Yeah, it's open because Mr. Rasika, in the sound test, there is no issue because we have our equipment. We can, our team is also there. We can do it as you want. So that will be kept open. So this time duration will be notified to you later, right? Okay. And then item number 5 of the comment sheet, that is with the section 1.1, the reference that you have given. I think that reference should be corrected, right? It is not A.02.01. Contract. Okay, Mr. Rasika, I'll make it a point. I will check it again. Okay. Okay, and that is fine. And item number 6 will be, you will be repeating this testing for 7 days. And for morning time and night time, right? Yes, morning time, night time. Okay. Then
Okay, I think for the noise testing, that is all. That is all. Okay. Yes, that's all issues that we have. It was kind of a misunderstanding, I think, with the wording of the document. Yes, yes, I also feel we should have corrected it. I will correct Then, it to the updated revision. okay, so do you need me to send the notes, or have you marked everything? Yeah, I have marked everything. I will send you the new revision. Is it okay if I Oh. send you the new revision? Okay with me, but make sure that you have corrected everything. Yes, yes. Otherwise, there will be other delays. Okay. Right. Then shall we move to the simulation? This noise analysis report. Yes. Okay. Right. Yeah. Hello, shall we start simulation now? Yes. Before starting the simulation, please tell me. This in your report, the revision B. How you have obtained the values in table 4.1? Because if you take revision A values and revision B values, there's a difference. Could you please explain how you have obtained the sound power level? So before we start the simulation, we will explain how to calculate the sound power level. Not the calculation. How you have obtained the value? So sound power level. we obtained the sound pressure level from the manufacturer of the supplier. You obtain the sound pressure level. Yes, yes. And then we calculate sound power level based on the ISO 3744. So that equation you have given, right? Yes, the equation is described in the ISO 37444. So can you please share the manufacturer's documentation confirming this sound pressure levels? 1 minute. Can I share my screen? Yes, you can share your screen. I think it is inactivated, so please give me any authorization to share my screen. It's on all participants. You can share it. Now I'm able to share. No, Fasil, we can share. Here's the problem. Now you can you see my screen? Actually, I can't see you. Fasil, could you please give me 1 minute? I'll just log off and log in. Okay, Mr. Rasika. No to see problem. whether it shows the problem. Okay. Now I can see your screen. Okay. As you can see, we obtained noise information from the manufacturer of the equipment, like this. And the manufacturer provide the sound power level. Just a moment. Yes.
Yeah, could you please show the value for main transformer? So I think this is the main transformer information. Mr. Rasika, can you see the screen? Do you Yes. want us to zoom in? Yeah, can you share this information with us? Yes, yes, we can share this all kinds of information to you. So this confirmation documents from the manufacturers. Fasil, can you share that? No problem. We can share it, Mr. Rasika. After the meeting, I'll get all this into one file and send it to you. Yeah, then no need to check one by one. So please Yes. share this base document, right? Okay. Okay, I will share. That is better. So now can we start the simulation? Then another point. Okay. In section 4.2.2, s- section 4.2.2, can you please explain how you have obtained the daytime and nighttime average noise levels, background value? I'm sorry, but can you? Is there anyone who can share the screen? Just a minute. I'll now share the screen. Can you see the screen now? Yes. Yes. I'm able to see. Yes. So how So have you obtained this average value? 저기 요게 4.2.2항에 이 데이터를 어떻게 얻었는지 좀 예. 설명해 주시나요? 이게 현장에서 측정해서 저한테 주신 거 아닌가요? 저도 중간에 잠시만요. 김상목 사장님 혹시 이게 너무 오래전이라서 기억나실지 모르겠는데. Mr. 그거 Rasika? 현장에서 업체 섭외해가지고 측정 업체에서 측정한 데이터로 알고 있습니다. Mr. Rasika? 예, 현장 측정해서 받은 데이터입니다. 네, 알겠습니다. 아니. Mr. Rasika, can you hear me? Yes. Mr. Rasika, now my boss also spoke to them. They informed us this was taken from the initial report from what we did in Biyagama during erection, before erection. You mean the document that you are showing now? Yes, what I'm showing Those now. measurements. Yes. That is the measurements in February 2022. Yes. Okay. So, okay. Right. Okay. So, Mr. Rasika, can we move into the simulation now or any other Yes. question? Okay. Yes, you can move. Okay. 그럼 김성팬이 혹시 화면 공유 혹시 시뮬레이션 공유. 김성목 팬이 혹시 화면 공유 하고 계신가요? 아, 이거 그 테이블 4.1은 그냥 넘어가면 되나요? 그냥 시뮬레이션만 예, 제가 말씀드리면 지금 되나요? 예, 보니까 애들이 궁금한 게 어떻게 이걸 얻었는지가 궁금한 게 네. 계산 어떻게 하는지는 아닌 것 같네요. 보니까 지금 보니까. 그러면은 예. 바로 시뮬레이션으로 넘어갈게요.
표기하는 거예요. 예, 알겠습니다. 그다음 4분 이상에 대해서는 전체 기존적인 또 보이시나요? 예, 보입니다. 네. 그러면 환경 소음에서 그 시연하도록 하겠습니다. 그다음에 잠시만요. 혹시 이게 네. 저희가 한글로 하고 영어로 번역하는 게 설명이 혹시 돼 있나요? 저희가 설명을 한번 할까요? 제가 말씀드리면 한번 예. 다시 말씀해 주시면 될 것 같아요. 잠시만요. 그러면 지금 백 노이즈가 혹시 말씀하신 게 들리는데 어떤 분이 지금 마이크가 저희 사무실에 또 다른 분이 사무실인가? 예. 보고 중이라. 예, 알겠습니다. 네, Mr. Sang-moo Kim, who is in charge of the sound analysis, he will explain in Korea and I will translate it in English. So he can now we can start. Okay. 그 먼저 3D 모델링을 수행을 하고 이제 보시는 게 이제 3D 모델링 형상이 되겠습니다. First, as you can see, we make a 3D modeling. 그리고 어쿠스틱 메쉬랑 마이크로폰 메쉬를 생성을 합니다. And we generate acoustic mesh and microphone mesh. 근데 이거는 좀 그게 아닌데 이거는 원래 일단 건물이랑 이제 벽, 바닥에 음향 물성을 정의를 하게 됩니다. And then we define the acoustic properties of the building, wall, and floor. 음향 물성은 이제 흡음 개수, 그 다음에 이제 전달 손실을 의미를 하고 이제 다음과 같이 스펙트럼 형태로 입력을 하게 됩니다. Acoustic properties means absorption coefficient and transmission loss, and it can be inputted with spectrum. 건물이랑 이제 건물 벽의 엣지부에 회절 효과를 적용하게 됩니다. And then we apply the diffraction effect to the edge of the building and wall. 이제 건전소 설비의 음향 소스를 입력합니다. 음향 소스는 사전에 정의된 사운드 파워 레벨을 다음과 같이 입력을 하게 됩니다. We input the noise source. Input data is sound power level that we explained to you. Just a moment. Okay. 결국 저희가 볼 때가 냉각에 대한 그런 기술이 대비가 되죠. The value that you are showing is for the main transformer, right? Pardon? The value that you are showing, Yes. the decibel value, that is for the main transformer, right? Yes. So that value is 70.4. 70.4. Yes. That is the background level, right? That you have obtained from the manufacturer. Yes, you're correct. But in your table 4.1, it says that value is 76.4. 이거 예. 그 지금 보고서에 나와 있는 값이랑 입력되어 있는 값이 다르다는 의미인 거죠. 예. 70.4. 혹시 제가 지금 보고서를 못 보고 있는데 예산 프로세스를 조금 설명을 해야 될 것 같은데. 보고서에 지금 사운드 프레셔 레벨이랑 두 개가 있나요, 지금 혹시? 아니요. 이제 우리가 엑셀 시트로 제가 계산을 해서 그때 결과 한번 보여드린 게 실제 이제 그 값을 그대로 입력하게 되면 해석상에서는 큰 값이 적용이 돼서 보정을 한 값으로 입력을 한다라고 그때 말씀을 드렸잖아요. 예. 그럼 제가 엑셀을 한번 공유를 좀 띄워서 해주세요. 예. So we will explain why there is difference between our data and the report.
그러면 그래서 이거는 지금 그래서 한 중간 부분에 초반에 보시면 이게 확인이 됐고, 이 프레임 사이즈를 그 이게 지금 이렇게 줄여서 하는 거거든요. 지금 올해 요 가게 컨디션을 할 수 없다. 여기 지금 보시면 이 부분 있잖아요. 그래서 혹시 제 마우스 커서가 보이나요? 그래서 이제 저희가 안 돼요. 예, 보입니다. 아, 예. 안에 이 부분부터 해서 요 위에 게 예. 지금 그런 거를 같이 이제 설명을 드릴게요. 예, 알겠습니다. 예, 그 사운드 파워 레벨을 그 주파수별로 이렇게 적용을 이제 하게 되는데, 그렇게 했을 때 이제 요거를 합산을 해서 토탈 값을 계산을 이제 한 값이거든요. 예. 그러면 이게 원래 보면 메인 TR인데, 메인 TR이 그 사운드 파워 레벨이 76.4잖아요. 예. 그 값을 각각의 주파수 120, 240, 360, 480인데, 각각의 주파수별로 그 해석 툴에서는 입력을 하게 되는데, 예. 이렇게 입력이 되면 얘를 합산을 한 게 결국에는 이 값이 적용이 되는 거거든요. 합산을 한 값이. 그렇게 되면 실제 이게 기존에 계산을 철심자가 메인 TR의 사운드 파워 레벨이 76.4인데 실제 우리가 해석 툴에서 입력하는 값은 82.4로 예. 이제 큰 값을 더 입력을 하게 되거든요. 이 값을 그대로 입력을 하게 되면. 그래서 이거를 이제 보정을 하기 위해서 예. 혹시 이게 설명이 가능하시겠어요? 예. 잠시만요. 네, 네. 잠시만, 뮤트 잠시만 해주시겠어요? 네. 잠깐만. 단위 가정을 주고 했습니다. Sir, you're correct that our input value is different from the report. So I'd like to explain about this. So if we apply the 76.4, we need to consider the additional frequency. If this sound power level value is entered to the software, the total value is different from the actual data because the same value is applied to the each frequency. Can you see the red mark? So what is the value that the manufacturer provides? Total or just for one frequency? Sorry, I cannot hear you. 잠시만 이거 뮤트 좀 해주시겠어요? 동창이. Hello. 어디 말씀하시는 거죠? 지금 뮤트 잠깐 해주시겠어요? 지금 그 뒤에서 노이즈 때문에 뭐라고 하는지 안 들려가지고. 네. 잠시만 뮤트 좀 부탁드리겠습니다. Now it's okay. Can you explain again, please? Hello. Yes, we can hear you. Okay. Now the manufacturer provided value, that 76.4, does the manufacturer provide it for a single frequency? Yes. So if we consider the frequency, so it is different from the actual value. So in order to compensate for this, we calculate the sound power level applied to each frequency and enter it into the analysis tool. So how do you select these four frequencies? 76. Sorry. How do you select these four frequencies? 120, 240, 360, and 480. 그 주파수 선정을 왜 이렇게 했는지 좀 알 수 있을까요? 기성차, 예. 네네. 전원 주파수가 60Hz잖아요. 예. 예, 그렇게 되면 그거에 이제 두 개에 해당되는 주파수 성분에서 주로 이제 주요 소음이 발생을 하게 되거든요. 예. 그래서
그게 이제 120Hz가 되고 요게 이제 메인 소음에 해당되는 주파수가 되고요. 예. 나머지 그 하모닉 성분에 해당되는 주파수들이 이제 순차적으로 낮아지는 형태로 소음이 발생을 하게 되는데 결국에는 요 지금 120, 240, 360, 480Hz가 거의 대부분의 기자재에서 발생하는 주요 소음을 발생시키는 주파수 대역이고 요 주파수 대역에서의 소음을 합산을 한 게 우리가 알고 있는 측정을 했을 때 나타나는 소음 값이 되겠습니다. 그래서 120에서 480Hz 사이를 그러니까 예, 주파수 이게 대역으로 설정을 한. 메인 소음을 내는 주파수 에어리어라는 네, 말씀이시죠? 맞아요. So the reason that we choose this frequency is this area is the noise source. Yes, that's why we choose 120, 240, 360, 480. This is the main area that generates the noise. Mr. Rashka, Yes. you think this frequency is the worst case for the noise. So that's why you choose this noise. Normally our frequency is 60 Hz. So main is 2 times of this frequency. This is main noise. This is the worst case. We have this considered according to this condition. So this is the worst case. So this is the worst case for the main transformer. For noise. All the equipment. For all equipment. Can you share this document? Because still I can't understand. I have to read a little bit. Could you please share this document? Of course. Okay. I think you can resume with the simulation. 네, 다시 화면으로 가실까요? 그럼 이 부분은 그냥 이걸 좀 공유를 좀 해달라고. 요 시트를 공유를 해달라는 예. 건가요? 이게 한번 알겠습니다. 보상이 됐다라는 걸 설명을 한번 메일로 다시 한번 하든지 하겠습니다. 네네. 예, 공유 좀 부탁드리겠습니다. 제가 네네. 일단 가지고 있으니까 제가 공유하겠습니다. 네네. 예. 그래서 지금 이제 음향 소스를 사운드 파워 레벨로 이제 입력을 하고 난 이후에 그다음에 이제 그 실측한 이제 백그라운드 노이즈는 이제 사운드 프레셔 레벨로 입력을 하게 됩니다. 밤의 경우는 41.8dB였고 낮의 경우는 46dB였습니다. And the background noise of day and night shall be the actual measured sound pressure level. In case of night, 41.8 dB and day is 46 dB. So there you are just giving the measured values, right? Yes. Actual measured value is inputted. 이제 각 인풋 데이터들을 다 입력을 하고 나서 그게 이제 프로젝트를 만들어서 낮과 밤에 백그라운드 노이즈를 각각 적용을 하고 이제 솔빙을 하게 됩니다. 지금 여기 예. 말씀하세요. And then we make the two project apply the background noise of the night and day. 예, 계속.
이 계산이 완료되면 포스트 프로세싱을 통해서 바운더리 위치에 사운드 프레셔 레벨을 체크를 합니다. If calculation is completed, we check the sound pressure level of the boundary and loom by post-processing. 먼저 전체 오버올 사운드 프레셔 레벨을 플러스를 하고 First, plot the overall sound pressure level. Yeah. A 웨이팅을 적용을 하고요. And we apply the A weighting factor. 파스칼 단위를 dB로 단위 변환을 합니다. And we change the unit from the Pascal to the dB. Okay. So in the report, you are considering the night or day? 그래서 지금 이제 궁금하신 게 저기 바운더리 쪽에 55dB 이내로 만족하는지가 지금 궁금한 거잖아요. 예. 예. 그래서 지금 this line substation boundary line 예. 바운더리에서 1m 떨어진 위치에서 방송이 최대 53.4 dB로 고객 기준 밤 55dB를 만족을 합니다. 53.4가 어딘가요? 거기 지금 여기, 보여주신. 예. 여기가 지금 바운더리 라인이고요. 요 라인이. So as you can see, the result is 53.89. It complied the technical requirement at 1 meter from the boundary. The night 55 dB. Could you please explain how do you identify the boundary in this drawing? Sorry. Could you explain again? Sorry, I cannot hear you well. Yeah, how do you identify the boundary in this figure that you have given? So we apply the actual 3D modeling. We receive the actual CAD drawing. Mr. Rasika, we sent out the Biyagama layout, and from the layout only this is developed 3D model. Mr. Rasika? Yeah. Okay. All right. Now I get it. Yes. Can you remember we made the layout? Yeah. No. Now I can see the transform and the boundary, and now I can see. I can see, na? Right. Okay. Yeah. That's the boundary, right? Okay. So you have simulated for this night case or day case? Yes, night case, the worst case. Night case is the worst case. Yes, night is the requirement is 55 dB, but our result is 53.8 or 9. So this value does not exceed your requirement. What about the day? Day case? 차장님 혹시 데이도 이거 지금 네. 결과 나와 있는 게 있나요? 아, 있어요. 바로 보여드릴게요. It's 1 minute. We will show you. 이거 밤에 측정한 거고 낮에 측정한 거예요? 지금 이게 밤, 보시는 게 밤, 밤이고요. 밤으로. 지금 요게 지금 낮이거든요. 예, 네. 낮 한번 보여주시겠어요? 예.
Mr. Rasika, now they will simulate the daytime. Okay. 그래도 이거 좀 숫자를 좀 하면 네, 이게 지금 낮이고 마찬가지로 여기가 바운더리 라인이고 요 위치에서 격자 한 칸이 1m인데 예. 예, 요 위치에서 원산인자 값이 낮 같은 경우에는 지금 기준이 65dB거든요. Okay. Yes, this simulation shows the daytime. As you can see, the Okay. result is 54.0 or so. Now, could you please This go to the control and relay panel room control and show me room. the value? Yes, control okay. and relay panel room and show me the value. 자, 컨트롤 룸을 한번 가주시겠어요? 컨트롤룸이 여기죠. 잠시만, 저도 이거 좀 오래돼가지고. 소호준 PD는 역시 컨트롤 룸 위치가 저기 맞네. 현장에서 좀 지적해 주실 수 있나요? 혹시 지금 컨트롤 룸 제가 위치 저도 이거 오래돼가지고 기억이 안 제 나는데 혹시 기억에는 현장에서 지금 어디 여기 쪽인지. 잠깐만 보고서 보면 여기거든요. 여기 아, 지금 여기 요 박스 아, 예, 있죠. 여기 그게 거기에 맞다고 합니다. 네, 예, 거기가 컨트롤 맞습니다. 예, 예, 거기 한번 몇 개 찍어주시면 될 것 같은데. 예. 보이시나요? 예, 48점. 예. So, sir, as you can see, the result is at the corner of the room. The result is 48.44. It does not exceed the 50. So, is there any way of getting the maximum value if you give the boundary of a room? Or you just have to pick the points and see individually? 이게 맥시멈 포인트가 뭐 따로 저희가 찍어봐야 되는 거예요? 아니면 혹시 나오는 게 있나요? 아니요, 찍어봐야 돼요. 그래서 Sir, 보통은 여기서 마찬가지로 1m 정도를 보통은 찍으니까, 왜냐하면 여기 소스 주변에는 당연히 클 거고 바로 그래서 일정한 거리만큼을 떨어진 곳을 보통 보는데 그게 이제 벽이 기준이거든요. this simulation tool does not show the maximum point. We need to check all the some point. So now, in the report that you had submitted, the maximum value for this control and relay panel room is given as 49.3. So, how did you select that maximum value? Just by randomly clicking? 그 차장님 말씀 주신 게 네. 지금 룸의 코너 부위를 찍는다고 하신 거 아니면 어떻게 그럼 보고서상에 네가 맥시멈을 어떻게 선정을 했냐라고 물어봐서. 그냥 칼라 보고 찍어보는 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그런데 그 소스를 예. 바로 찍으면 안 되고요. 그러니까 기준이 예. 없으니까 보통 벽에서 1m 떨어진 예. 곳을 기준으로 해서 체크를 한다. Sir, we normally check the point, the 1 meter from the wall. So, can you please click 1 meter away from these 4 panels? Yes, this point is 1 meter. 차장님 혹시 이게 뭐 1m 이게 표시가 되나요? 격자가? 잠깐만요. 예. 안 된다. 이게 한 칸이 1m거든요. Not from the one, from the panel. 여기. So this grid is 1 grid is 1 meter. So we normally check the 1 meter from the wall. Okay, check 1 meter from the panels. 지금 위에
한 거니까. 지금 패널에서 1m 잠깐만. 정도는 얼마인지를 보여달라고 잠깐만요. 얘기를 하세요. 그거는 이제 계속 사람들 반응이 뭐 아주 그 어색한데 그런 사람들이 한두 번 하냐. 그런 게 이제 이게 보시면 요 숫자 있잖아요. 만만하게 예. 이게 그러니까 대략 지금 1m가 좀 안 되는데 이게 한 칸 거의 그냥 1m라고 보시면 다른 걸 보여주려면 So as you can see, the dimension of the one grid is almost 1m. Okay. So just click one grid closer to those 4 panels, the noise sources. So you try to check the sound level from the 1m from the panel, right? Yes. 사장님 그 패널 네. 그 소음 원 근처에 1m에서 한 번만 찍어주시겠어요? 아 여기서요? 예, 예. 근데 이 거기서 근처에서 1m. 찍는 게 의미가 있나요? 그게 어떤 말씀이신 거죠? So can you see the result? Yes, there are 2 values above 50. 지금 이거는 지금 이게 소스에서 거리가 1m보다 더 작기 때문에 이 값이 나오는 거고 예, 지금 그 우리가 입력한 값을 보시면 테이블 4.1을 보시면요. 예. 이 8번이잖아요. 컨트롤 판넬 예. SVS 49.5잖아요. 예. 예, 당연히 이제 입력하는 값이 49.5면 예. 그 위치에서 이제 거의 이제 그 정도 값이 나오는 거고 거기서 가까워지면 가까울수록 그 소스에 이제 근접하는 값이 나올 거고 그래서 지금 이게 이 지금 위치가 시방사상의 예. 예, 시방사상의 조건이 그냥 컨트롤 룸에서 50dB 넘지 않는다였나요, 혹시? 그렇죠. 그러니까 드리고 싶은 말씀은 예. 이미 소스 값이 거의 50인데 그 소스 예. 위치에서 당연히 찍으면 당연히 50이 나오겠죠. 지금 이게 왜 50이 넘어가냐 뭐 그런 뉘앙스인 것 같은데 맞습니다. 예, 예, 맞아요, 맞아요. 그러니까 소스에서 지금 이 판넬 저기 이 측정 거리가 있을 거잖아요. 예. 근데 모르겠습니다. 지금 고객 입장에서는 사실 그러니까 그럼 제 작은 얘기는 소음이 적은 판넬을 써야지라고 당연히 아니 얘기가 될 그러니까 것이고. 값을 이 위치에서 보는 게 아니라는 거죠, 제 말은. Mr. Rashka, Yes. I think this is the under the 1 meter from this the panel. That's why you can see this the more than 50 decibel. So existing one is the 49 decibel. So I think this our simulation is the fastest our contract condition. Okay, okay. Now, Mr. Kim, one more thing. Now, you have indicated only 4 panels, but is this the correct arrangement compared to the panels that are installed at site? Yes, I believe there are the other panels such as other panel, but I got the email from the manufacturer. We can ignore the sound from the other panel. So please include that information as well. Okay. Yes, this when report. I share to the manufacturer information, I will send it as well. Yes. Okay. So for the simulation of these noise sources, you are taking these as this. If you take this panel, you are taking it as a point source. So you are considering the height, width, and length of the panel. 죄송해요, 제가 이해를 잘못했는데 혹시 설명 한번 해주실 수 있을까요?
지금 저한테 말씀하신 건가요? 혹시 질문을 이해하신 분 있으면 한 번만 좀. 이 판넬을 설계할 때, 이 소음 예. 설계할 때 판넬의 그 3D 있잖아요. 가로, 세로, 높이까지 다 고려를 했는 건지 그걸 물어보는데요. 참 그게 막 가로 세로까지가 아니라 소음원의 가운데서 혹시 하는 건가요? 혹시 이게? 아니요. 그러니까 그 예. 판넬에 저기 우리가 소음을 입력을 할 때 당연히 예. 판넬의 가로, 세로, 높이를 고려를 해서 예. 그 제조사에서 정보를 받을 때 사운드 프레셔 레벨로 정보를 받았잖아요. 그 주변에서 받을 그러니까 때 그럼 예. 판넬에서 몇 미터에서 네, 그러니까 몇 미터에서의 측정 값을 받은 거잖아요. 예. 예. 알겠습니다. 예, we 그래서 already consider the dimension size of the panel. Okay. So, could you please go to the valve room? 밸브룸으로 혹시 봐주시겠어요? 저희 What's the valve inside the valve room? 무슨 룸이요? 밑으로 예, 밸브룸 밑에. 아, 밸브룸. 예. 예. 여기도 찍어봐야 돼요? 아직까지 뭐라고 하진 않았습니다. 그냥 네. 줌인만 좀 해주시겠어요? 네. Yes, this room is the 밸브룸. Do we need to check? Or... Yeah, please check. 예, 그 벽에서 한번 찍어주시겠어요? So, in the valve room, now you have placed the source in the middle, right? But the valve is installed across the room. It occupies the complete room. Why have you considered only the middle part? I need to check. I need to discuss with the valve engineer. Okay. And I will let you know. Okay. Is there any other question or? Mr. Rasika, do you have any other question regarding the valve? Regarding the valve, that's the question. So we can proceed with the answer that you gave. Next one, move on.
I think we already done our simulation. Do you have any question or request on that? 과장님, 저거 잠깐만 기다려주세요. 아까 그 질문한 게 하나 남았는데. 질문을 더. 질문이 어떤 건가 죄송하지만 잘 이해를 못하고. 저기 밸브룸이 예. 원래 밸브가 길쭉해서 나오는데 시뮬레이션상엔 점으로 찍혀 있어가지고 왜 그렇게 했느냐 그게 질문이거든요. 예, 그거는 밸브 담당자랑 좀 얘기를 좀 해봐야 될 것 같아요. 저희는 소스를 몇 미터에서 뭐 이렇게 받아서 아마 저렇게 해석상으로 인풋이 된 것 같은데 지금 오늘 밸브 엔지니어가 지금 없으니까 저희가 확인하고 뭐 메일로 주든지 그렇게 해야 될 것 같아요. 제가 설명을 할까요? 아니면 제가 설명할게요. Mr. Rasika? Yes. My boss told me that regarding that the noise source in the valve room, now in our simulation we have put it in the middle. That Yes. information came from the valve engineer, and we will get back to you how he came up with that one. Can you Yes. give? Now the thing is, at the beginning of the simulation, you mentioned that actually your team mentioned that you have prepared a 3D model. So if it's a 3D model, the noise source also shall be simulated in 3D, right? Because you can't exactly pinpoint a location for the sound generation because the complete value is it occupies the whole room. Yes, you're right. Right? Yes. So that issue is there. Even I have noticed for the cooling system to take the location that you have placed the source, but the motors are somewhere else. Okay. Mr. Rasika, just give me a minute. I'll tell this to my boss, so he will keep them informed. So, you have any other doubts also regarding? So I can tell them. So clear it out. Just a moment. So regarding the simulation, one thing he said that there are some panels where the manufacturer said not to consider the sound output, right? So yes. For that, we need confirmation along with the sound pressure levels that you have received from the manufacturers. Yes, noted. So whatever the value that you have used or whatever the sources there are, you have to provide the confirmations from Noted. OEM. Okay. Then please make sure that
all the equipment which generate sound, Mm. they are modeled in 3D because you can't put an exact boundary. Yes, okay. Right? You can't take it as a point source. Then I think that's all regarding the simulation, because after whatever the reply that you give, we can proceed. Hmm. Then another thing which just came to my mind in the noise measurement report, right? Mm. I think you have to provide the level at which measurements are to be taken inside the control building and outside. Okay, that I will give the tripod height. I forward it. Yes, and please refer to a international standard, right? Okay. It has to be according to IEC or whatever, IEEE or whatever the standard you have used for this analysis report. I think it was IEEE. Can't remember the exact one, but in the report you had mentioned the report, the standard. Okay, I will check that and get back to you on that one. Okay. That's ISO, no? 9613 ISO. Yeah, whatever, please mention and please provide the reference. Okay. Yeah, doing the measurements as per this. Otherwise, at the time of taking the measurements, we will be arguing about this measurement height. Yes, yes, that is right. Yes, I will do those. What I will do is, Mr. Rasika, I will take down all these points and I'll send you an email. I'll CC the PMU also. So whether my understanding and your understanding is correct. And I will ask the questions from the team. Okay. Or even I can send you a mail. Can you send the email? That's fine. That's better. No, Fasil, you send me the email. I'll do the corrections and I'll send you an official one. We will do like that. Otherwise, sometimes I might have missed, because all this I was talking, I might have to write down. Right, right. I will do it. I'll do it. Okay. Then, since you have time to think about the questions, shall we conclude this meeting? Yes. Just a minute. Is it anything else to tell? 그 추가적으로 뭐 하실 말씀 있으신가요? 끝난 것 같은데. 예, 없습니다. 혹시 김성우 차장님 없으시죠? 네, 없습니다. 예, 없습니다. He is asking. Sorry to Mr. Rashka, I'm gonna be talking with our HQM by Korean. Okay, okay. Okay, Mr. 자, 이제 이거 코멘트 항목이 이 3D 모델 실제로 우리 기기의 사이즈를 고려해가지고 소음을 고려해야 된다고 지금 고려해야 될 것 같다고 지금 코멘트를 주는데 이게 가능한가요? 예, 디젤 제너레이터 사이즈요? 밸브라든가 아니면 쿨러라든가 그런 것들 사이즈를 고려해서 이렇게 적용하는 게 가능한가요? 지금 첫 번째 질문은 밸브룸은 지금 하나로만 보이니까 이게 하나 찍으면 그에 대해서 찍음 소음에 대해서 측정에 대한 값이 신뢰를 못하는 것 같은데 결주처가. 근데 이게 김성우 차장님 이게 보이는 게 지금 점 하나로 보이는 거지 원래는 그 전체 사이즈에서 떨어진 거리에서 걸린 거죠? 그러니까 이게 지금 여러 대가 연결해가지고 원래는 설치가 되잖아요. 예, 그러면 그 각각의 밸브마다 포인트로 적용을 하는 방법이 있고, 그 다음에 그게 여러 대가 있으니까 그걸 합성해서 합성 소음으로 포인트 하나로 이렇게 적용을 한 걸로 저는 기억을 하거든요. 예. 그래서 그러니까 그거는 이따가 좀 설명을 그러니까 여러 대를 각 개별로 이렇게 포인트 소스로 적용하는 방법이랑 그 개별적으로 있는 거를 한 번에 다 어차피 이게 소음이 합성돼서 우리가 측정하는 위치에서 합성된 소음으로 우리가
듣고 계책을 하는 거니까 근데 그렇게 가운데 두 개를 하더라도 몇 미터 그러니까 떨어진 거리에서 소음 똑같은 거잖아요, 결국은. 우리가 측정하고자 하는 게 결국에는 제가 아까 말씀드린 게 룸에서 1m 떨어진 위치를 타겟으로 하니까 그 위치에서의 합성 소음은 동일한 거죠. 개별 포인트로 적용하는 소스가 가운데 전체를 합성해서 파워 레벨을 합성을 해서 포인트 하나로 넣는 거랑 같은 거죠, 결국. 혹시 이해가 되시나요? 그럼 사실 저는 이해는 되는데, 예. 시뮬레이션 상에 보이는 것만 그렇게 보이는 거지 실제로는 측정을 하면 다 값이 나온다는 얘기인가요? 그렇죠. 그러니까 벽에서 1m 떨어진 위치에서 계측을 하면 네. 시뮬레이션 상에서 포인트 여러 개로 적용을 하는 소스랑 그 여러 개를 하나로 합성을 해서 소스 하나만 넣는 거랑 결국 우리가 측정하는 위치에서는 동일하다는 거죠. 그러니까 이제 타겟으로 하는 위치가 있으면 개별 소스로 여러 개를 적용을 했을 때 우리가 서 있는 위치에서 결국에는 그 각각의 소스에서 소음이 전달이 돼서 우리 위치에서 합성이 돼서 우리는 한 개의 소음으로 들릴 거잖아요. 그 개념이랑 여러 개의 소스를 한 개로 처음부터 아예 합성을 해서 한 개의 소스로 우리가 서 있는 위치에서 전달되는 그 한 개 소스에서 전달되는 소음이랑 동일하다는 거죠. 그러니까 이게 전후 문제인데 소스 자체를 여러 개를 적용하는 거랑 그 소스를 아예 처음부터 합성을 해서 한 개의 소스로 적용해서 우리가 타겟으로 하는 위치에서 측정하는 거랑 동일하다는 거죠, 결론적으로. Mr. Rashika? Yes. Just to let you know, this one, I'm going to explain this later. However, you just explain this briefly. This is a simulation, just this visualization. This is you can see this only one point. However, our program is considered 3D condition. Mr. Rashika, what boss wanted to tell is, even if we see now as the noise source is a single point, the design team considered it as a 3D model. So what we will do is we will give you a detailed explanation. Just we kept you informed now. We will give you a detailed explanation. Is it okay? So how can that be possible now? If you look inside the valve room, if you take a 3D model, the noise source can't be one single point. I understand, It because shown multiple as- values are there. No? Because when you're measuring, even on top of the valve, you get a very less value. Check the noise distribution. Yes, I understand. Mr. Rasika, just give us time. I will talk with my boss and my team, and I'll give you a proper answer, reply. Proper Yes. reply that is explainable. So after that reply, we will have, based on that, we will have just one meeting to just completely check all the values of the simulation, and we will conclude this. Right? Okay, my boss is also okay. Okay, Mr. Rasika, we'll do it like that. Some other day we will go through the simulation as a whole and complete it, because it all depends on the answer that you give. Yes, I understand. Yes, sir. We'll give you a proper this one, Mr. Rasika, because everybody has to be clear. No, I'm also not clear. Yep. And make sure if you can submit the documents that you promised to submit before that meeting, it will be easy for us, because I can go through everything and we can include everything during that meeting. Otherwise, I'll have to wait again for your replies. Right. Okay, Mr. Rasika, I'll do it like that. I'll get them as soon as possible. Okay. Okay, Fazil. Then thank you very much. Thank you for making time for us today. Bye. Thank you. Okay. Bye-bye. Thank you, Mr. Rasika. Thank you, everybody. Thank you for your time. Thank you. Bye. 네, 감사합니다. 참여 감사합니다. 잠시만요. 요거 네. 저희가
그 질문을 받아가지고 정확하게 해가지고 저희가 메일을 공유하겠습니다. 거기에 그러면은 서면으로 저희 메일이라는 서면으로 저한테 회신해 주시면은 제가 클래리피케이션 해가지고 나중에 이렇게 진행을 하고 그다음에 나중에 미팅 한번 하시는 걸로 진행하시죠. 예, 알겠습니다. 이종수 PM님, 그러면 네. 제가 뭘 해드려야 되는 게 있나요? 아, 지금 그 메일 받으면 제가 한번 부족한 부분이 있으면 한번 좀 여쭤보겠습니다. 제가 사장님이 설명하신 건 이해를 했거든요. 네네. 이제 그 합성에 대해서 전문화 하나로는 보이지만 사실은 각각의 기자재에 대한 소음을 다 고려하신 거잖아요. 근데 그걸 그거를 설명하는 그렇죠. 과정에서 제가 뭐 모르는 게 있으면 좀 여쭤보겠습니다. 예, 예. 네, 근데 한번 근데 궁금한 건 혹시 각각의 보기는, 소음으로도 해석이 네. 가능해요? 가능하죠. 아까 이게 보고서 해보시면 다 각각의 예. 소음으로 포인트 소스로 되어 있잖아요. 그러니까 이 소스 점 아, 그래요? 하나가 제가, 네. 기자재 한 개를 의미하는 그냥 보이는 게 그렇게 거거든요. 보일 뿐이지. 예, 예, 그러니까 예, 포인트 예. 한 점이 알겠습니다. 예, 기자재 한 개를, 예. 한 대를 의미하는 거라서 당연히 밸브가 예, 여러 예, 대면 각각을 여러 대로 포인트를 적용을 예, 하면 예. 되는 거죠. 예, 알겠습니다. 근데 질문, 예, 주신다는 걸 받고 제가 설명하는 과정에서 혹시 필요한 자료가 있거나 궁금한 게 있으면 좀 여쭤보겠습니다. 네, 그거 말고는 제가 알겠습니다. 차임이 직접 뭘 해주실 건 없으신 거 같고요. 저희 쪽에서 네, 아까 전에 제가 메일로 보여드렸던 그 소음 정보들 메일로 전달하고, 그 엑셀 파일은 제가 가지고 있으니까 네, 네, 환산하는 네. 건 제가 공유해도 되는 거잖아요. 네, 그거 공유하면 될 것 같습니다. 예. 네, 알겠습니다. 혹시 현장에서 그거 말고 저희가 좀 해야 될 게 있나요, 소장님? 저희 쪽에서 본사에서 해드려야 될 게 있나요? 예, 소장님. 저는, 예. 저는 나가도 되겠습니까? 아, 예, 예. 좀 나가셔도 네, 될 것 같아요. 수고하십시오. 예, 수고하셨습니다. 고생 많으셨습니다. 호준 PM님, 저희 뭐 딴 건 없는 거죠, 소장님? 저희가 정리해서 메일로 드리겠습니다. 아, 예, 알겠습니다. 예, 수고하셨습니다. 감사합니다. 아, 고생하셨습니다. 예. Thank you.